नमस्कार मु सोनाली निर्वाण ट्यूटोरियल को आपण मन को वेलकम करूची। आज रो वीडियो रे हमें कंप्यूटर रो टॉप 100 MCQ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ऊपर तमरो क्वेश्चंस रहइबो, बेसिक रो एडवांस लेवल पर्यंत 100टी MCQ क्वेश्चन आंसर रहइबो। तो वीडियो को गोटे सेकंड पई भी स्किप करिवोनी, पूरा वीडियो को कंप्लीटली देखिबो। नेक्स्ट बहुत ही इंपोर्टेंट रहइबो क्वेश्चन आंसर, जो सब कि तमरो एग्जाम रो मध्ये प्राय क्वेश्चंस आसी परिबो। ताले चला आरंभ करिबा आज रो क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन तुम सामने रही यूनिवाक UNIVAC इज UNIVAC रो फुल फॉर्म कौन? ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, ऑप्शन सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन डी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। करेक्ट आंसर तुम ये आसब ऑप्शन ए यूनिवाक रो फुल फॉर्म होची यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर। गोटे कंप्यूटर द्वारा को बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म होता है, भितर जो ऑप्शन रही है भितर को ऑपरेशन टा परफॉर्म होता है गोटे कंप्यूटर द्वारा, जोटा कि बेसिक ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर आसब ऑल ऑफ द एबव। जहाँ भी ये कहुई तीनटा जाक हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी ये तुम करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। तुम क्वेश्चन देखिए भी जापर ये पचारि जाइए दुईटी मेजर टाइप पचारि जाइए कंप्यूटर दुईटा मेजर टाइप चिप कौन, किंतु ऑप्शन रे गोटे गोटे दिखाई लास्ट ऑप्शन रे ही तुम दुईटा दिखाई बोथ बी एंड सी। प्राइमरी मेमोरी चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर चिप ये दुईटा हो दुईटा मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स। Microprocessors as switching devices are for which generation computer? को generation computer रे microprocessor थिला switching device रूपर काम करथिला microprocessor टा। First generation, second generation, third generation, fourth generation। Correct answer आसीबो ऑप्शन नंबर डी fourth generation। फोर्थ जेनरेशन कंप्यूटर गुड़िक माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस रूप से काम कर। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए मेन फ्रेम एंड ए सुपर कंप्यूटर? गोटे मेन फ्रेम आ गोटे सुपर कंप्यूटर भितर मेन डिफरेंस कौन? ये तुम करेक्ट आंसर आसब ऑप्शन नंबर सी। सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स as fast as possible, while mainframe use its power to execute as many programs concurrently। तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। ASCII and EBCDIC are the popular character coding system. What does EBCDIC stands for? EBCDIC रो फुल फॉर्म कौन पचारे जाइछि? करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन नंबर ए एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC रो फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज ALU, मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट। करेक्ट आंसर आसब ऑप्शन नंबर सी CPU। CPU माने होचे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU रो फुल फॉर्म। एंड CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोले कहा जाए। कंप्यूटर रो ब्रेन जदि क्वेश्चन आछी आंसर आसब CPU। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन tracks per inch of surface, bits per inch of tracks, disk pack in disk surface, all of the above। करेक्ट आंसर आसब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द above। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन तीनटा जो ऑप्शन रही ऊपर से सब ऊपर डिपेंड्स करिथाय। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द above रहिबो। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सीक्वेंशियल, रोम एंड रैम, all of the above। correct answer of option number C ROM and RAM। the two kinds of main memory are ROM and RAM। a storage area used to store data to a compensate for the difference in speed at which the different units can handle data is memory, buffer, accumulator, address। तो ये जो चार्टा ऑप्शन दिखाई ता भीतर माने गोटे रो डेफिनेशन ये दे दिया जाइछि। कौन हबो करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी बफर। A buffer is a storage area used to store data to a compensate for the difference in speed at which the different units can handle data। Computer is free from tiresome and boredom. We call it accuracy, reliability,
diligence, versatility. Correct answer of option number C, diligence. Integrated circuits ICS are related to which generation of computer? ICS किंबा integrated circuit computer रो को generation सहित relate करूची? First generation, second generation, third generation, fourth generation. Correct answer of option number C, third generation. Integrated circuits are related to third generation of computers. CD-ROM is a semiconductor memory, memory register, magnetic memory, none of the above. Correct answer of option number D, none of the above. CD-ROM is A. CD-ROM आ भितर को ऑप्शन टा भी करेक्ट आसीबनी, आंसर आसीबो तमर ऑप्शन नंबर डी, none of the above. A hybrid computer resembles digital computer, resembles analog computer, resembles both a digital and analog computer, none of the above. Correct answer आसीबो ऑप्शन नंबर सी, both हबो. resembles digital computer भी हबो, resembles analog computer भी हबो. सेथिपई ऑप्शन नंबर सी आसीबो करेक्ट आंसर. A hybrid computer resembles both a digital and analog computer. Which type of computers use the 8-bit code called EBCDIC? को टाइप रो कंप्यूटर 8-bit कोड माने EBCDIC को यूज करते हैं? मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर. करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. The ALU of a computer responds to the commands coming from primary memory, control section, external memory, cache memory. Correct answer हबो एटी तमर ऑप्शन नंबर बी, control section. The ALU of a computer responds to the commands coming from control section. Chip component of first generation computer was? First generation computer रो chip component कौन थिला? Transistor, vacuum tubes and valves, integrated circuits, none of the above. Correct answer हबो option number B, vacuum tubes and valves. Question number 18. To produce high quality graphics hard copy in color, you would want to use a or an RGB monitor, plotter, inkjet printer, laser printer. Correct answer आसीबो option number B, plotter. To produce high quality graphics or hard copy in color, you would want to use a plotter. What are the stages in the compilation process? Compilation process रो stages कौन रहता है? Feasibility study, system design and testing, implementation and documentation, lexical analysis, syntax analysis and code generation, none of the above. Correct answer of option number C, lexical analysis, syntax analysis and code generation. Which of the following IC was used in third generation of computer? Third generation computer रे आ भितरु को IC टा यूज होतला? SSI, MSI, LSI, both A and B, माने both SSI and MSI. तो ये करेक्ट आंसर अब ऑप्शन नंबर डी, both A and B. Both SSI and MSI IC was used in third generation of computers. The main electronic component used in first generation computers was? First generation computer रे main electronic component हिसाब रे कौन यूज करा जाउथला? Transistors, vacuum tubes and valves, integrated circuits, none of the above. Correct answer अब option number B, vacuum tubes and valves. A dumb terminal has an embedded microprocessor, extensive memory, independent processing capability, a keyboard and screen. Correct answer अब option number D, a keyboard and screen. A dumb terminal has a keyboard and screen. 1 millisecond is 1 second, 10th of a second, 1000th of a second and 10,000ths of a second. Correct answer of option number C, 1 millisecond is 1000th of a second. The output quality of a printer is measured by गोटे printer रा output quality कोथरे measure होता है? Dot per square inch, dot per inch, dots printed per unit time, all of the above. Correct answer आसीबो option number A, dot per square inch. Which of the following was a special purpose computer? आ भितरु कोटा होची गोटे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर रो? ABC, ENIC, EDVAC, all of the above. Correct answer of option number A, ABC. What was the computer invented by Atanasoff and Clifford? Correct answer of option number B, ABC.
Which of the following storage devices can store maximum amount of data? आ भितर को स्टोरेज डिवाइस रे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करके रखी हबो? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क. करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क रे सबुठारो अधिक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रखी हबो. Which computer was considered the first electronic computer until 1973 when court invalidated the patent? आ भितर कहा को कंसीडर करा जाउतला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हिसाब रे अंटिल 1973? करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन नंबर ए, ENISC. चारिटा ऑप्शन रही छे पाथ, एड्रेस बस, रूट, ऑल ऑफ द एबव. जो तीनटा ऑप्शन तुम ऊपर देखिलो किंबा चारटा जक ऑप्शन देखिलो ता भितर गोटे डेफिनेशन एठी दिया जाइछि. ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज. कौन हबो करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, address bus. A physical connection between the microprocessor memory and other parts of the microcomputer is known as address bus. High density double-sided floppy disks could store dash of data: 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.44 MB. Option D एठी हिजबो तमरो करेक्ट आंसर 1.44 MB. High density double sided floppy disk could store 1.44 MB of data. A high quality CAD system used the following for printing, drawing and graphs: dot matrix printer, digital plotter, line printer, all of the above. Correct answer of option number B, digital plotter. A high quality CAD system uses the digital plotter for printing, drawing and graphs. Which of the following is not an input device? आ भितर कोटे गोटे इनपुट डिवाइस नुहे? OCAR, optical scanners, voice recognition device, COM, computer output and microfilm. Correct answer of option number D, COM, computer output to microfilm is not an input device. The accuracy of the floating point numbers representable in 216-bit words of a computer is approximately 16 digits, 6 digits, 9 digits, all of the above. Correct answer of option number B, 6 digits. The accuracy of the floating point numbers representable in 216-bit words of a computer is approximately 6 digits. In most of the IBM PCs, the CPU, the device drivers, memory, expansion slots and active components are mounted on a single board. तो से सिंगल बोर्ड रो नेम कोन पचरे जाइछि? व्हाट इज द नेम ऑफ द बोर्ड? मदरबोर्ड, डॉटर बोर्ड, ब्रेड बोर्ड, फादर बोर्ड. करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर तुम रिपीट हो जाइए 34 सहित तो लास्ट टाइम आ गोटे क्वेश्चन ऐड कर दबा. मैग्नेटिक डिस्क्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस, बोथ ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव. दीटा ऑप्शन रही दीटा जाक हम कि दीटा भितर कौन से भी नुहे. कौन रही क्वेश्चन? मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर. 36 रो करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द एबव, डायरेक्ट एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस. दीटा जाक हम तुम करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर सी आसीबो एटी 36 नंबर क्वेश्चन पई करेक्ट आंसर. A technique used by codes to convert an analog signal to a digital bit stream is known as pulse code modulation, pulse structure, query processing, queue management. Correct answer of option number A, pulse code modulation. Regarding a VDU, which statement is more correct? It is an output device, it is an input device, it is a peripheral device, it is a hardware item. Correct answer आसीबो option number C, it is a peripheral device. A modern electronic computer is a machine that is meant for. Correct answer आसीबो option number B, input, storage, manipulation and outputting of data. A modern electronic computer is a machine that is meant for input, storage, manipulation and outputting of data. When was vacuum tube invented? 1900, 1904, 1910, 1880. Correct answer आसीबो option number B, 1904.
Which of the following produces the best quality graphics reproduction? Laser printer, inkjet printer, plotter, dot matrix printer. Correct answer of option number C, plotter. Plotter produces the best quality graphics reproduction. Computers with 80286 microprocessor is. Correct answer option number B, 80 computers. Computers with 80286 microprocessor is 80 computers. An application suitable for sequential processing is. अभितर को application टा sequential processing पे suitable रहिबो processing of grades, parallel processing, both A and B, all of the above. Correct answer अब ये तमरा option number C, both A and B. Processing of grades, parallel processing. An application suitable for essential processing. Which of the following is not a processing? Arranging, manipulating, calculating, gathering. Correct answer of option number D, gathering. The digital computer was developed primarily in USSR, Japan, USA, UK. Correct answer of option number C, USA. The digital computer was developed primarily in USA. Software in computer enhances the capabilities of the hardware machine, increase the speed of central processing unit, both of the above, none of the above. Correct answer of option number A. Software in computer enhances the capabilities of the hardware machine. Today's computer giant IBM was earlier known by different name. Which was the changes in 1924? What is that name? एबे जोड़ा को तमे IBM बोली जानू छो पूर्वरु तारा आउ गोटे ना थिला जोड़ा कि 1924 रे चेंज हिथिला तो सही नेम टा कोन रहितला बोली पचारे जाई छी 47 नंबर क्वेश्चन tabulator machine coded computing tabulating recording coded the tabular LTD International Computer Ltd. Correct answer of option number B, computing tabulating recording coded. Before a disk drive can access any sector record, a computer program has to provide the record's disk address. What information does this address specify? Track number, sector number, surface number, all of the above. Correct answer about all of the above. Track number, sector number, surface number. तीनटा जाक correct ही हबो सेतपई option number D आसीबो correct answer. The arranging of data in a logical sequence is called sorting, classifying, reproducing, summarizing. The arranging of a data in a logical sequence. Data को logical sequence रे arrange करबा को कौन बोली कहा जाय थाए? Option A is your correct answer, sorting. The arranging of data in a logical sequence is called sorting. What is the responsibility of the logical unit in the CPU of a computer? What is the responsibility? Logical unit जो CPU रे रहता है तार responsibility कौन रहता है तार काम कौन बोली पचारे हिची तो ये तमरा correct answer is option number B, to compare numbers. The responsibility of the logical unit in the CPU of a computer is to compare numbers. Abacus was the first electronic computer, mechanical computer, electronic calculator, mechanical calculator. Correct answer is option number D, mechanical calculator. Abacus was the first mechanical calculator. If in a computer 16 bits are used to specify address in a RAM, the number of address will be 216, 65,536, 64K, any of the above. Correct answer is option number B, 65,536. If in a computer 16 bits are used to specify address in a RAM, the number of address will be 65,536. Instructions and memory address are represented by. Instruction and memory address कहा द्वारा represent होता है? Character code, binary word, parity bit. Correct answer आसिबो option number B, binary codes. Instructions and memory address are represented by binary codes. The terminal device that functions as a cache register, computer terminal and OCR reader is the data collection terminal, OCR register terminal, video display terminal, POS terminal. Correct answer is option number D, POS terminal. The terminal device that functions as a cache register, computer terminal and OCR reader is the POS terminal.
A set of flip-flops integrated together is called counter, adder, register. None of the above. Correct answer of option number C, register. A set of flip-flops integrated together is called register. People often call dash as the brain of computer system. Computer ro brain बोली कहाँ को कहा जाए थे computer system रो? Control unit, arithmetic logic unit, central processing unit, storage unit. पूर्वर क्वेश्चन थिला सेठी हमरो फुल फॉर्म रहि नथिला एठी फुल फॉर्म देकी देछि ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माने सीपीयू व्हिच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स रो मैन्युफैक्चरिंग पे कोन यूज हे थे बस कंट्रोल यूनिट सेमीकंडक्टर्स ए एंड बी ओनली करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर्स The value of each bead in heaven is 1, 3, 5, 7. Correct answer option number C 5. The value of each bead in heaven is 5. The first computer introduced in Nepal was IBM 1400, IBM 1401, IBM 1402, IBM 1403. Correct answer आसिबो option number B IBM 1401. The first computer introduced in Nepal was IBM 1401. Mnemonic, a memory trick, is used in which of the following language? को language रे ये गोटे memory trick तो को language रे trick टा use होता है machine language, assembly language, high level language, none of these. Correct answer आसिबो option number D assembly language. Assembly language रे ये memory trick टा use करा जाता है. Instruction in computer language consist of option A OPCODE, option B OPERAND, option C both of the above, option D none of the above. Correct answer आसिबो option number B OPERAND एठी हिजबो correct answer. Which generation of computer is still under development? को generation रो computer still माने एबे मध्य under development रहिछि. Question number 62 answer of option number B fifth generation computer is still under development. A register organized to allow to move left or right operations is called a counter, loader, adder, shift register. Correct answer आसिबो option number D shift register. A register organized to allow to move left or right operations is called a shift register. Which was the most popular first generation computer? आ भितरु कोटा सबुठारु popular first generation computer IBM 1650, IBM 360, IBM 1130, IBM 2700. कौन आसिबो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए IBM 1650 was the most popular first generation computer which is considered a direct entry input device. Optical scanner, mouse and digitizer, light pen, all of the above. Question ra answer abo option number D all of the above. Optical scanner, mouse and digitizer, light pen. Considered a direct entry input device. A set of information that defines the status of resources allocated to a process is process control, ALU, register unit, process description. Correct answer of option number D, process description. A set of information that defines the status of resources allocated to a process is process description. Its set of Napier's bone consisted of dash rods 5, 9, 11, 13. Correct answer आसिबो option number C 11. Its set of Napier's bones consisted of 11 rods. BCD is BCD रो पूरा नाम माने full form कौन रहिबो binary coded decimal, bit coded decimal, binary coded digit, bit coded digits. Correct answer आसिबो option number A binary coded decimal. When was the world's first laptop computer introduced in the market and by whom? वर्ल्ड रो फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर केबे इंट्रोड्यूस होइतिला एवं किए इंट्रोड्यूस करथिले माने कहा द्वारा इंट्रोड्यूस होइतिला करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन नंबर बी एप्सन 1981 तो 1981 मसे रे एप्सन को द्वारा वर्ल्ड रो फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करा जायतिला फ्रॉम व्हिच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स वे डेवलप्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को जनरेशन थारो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करा गला करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन नंबर बी
सेकेंड जेनरेशन जोटा कि 1955 ରୁ 1965 पर्यंत रही. The first film to mass market a microcomputer as a personal computer was IBM, Super Univac, Radio Shack, Data General Corporation. Correct answer आसिबो option number C, Radio Shack. The first film to mass market a microcomputer as a personal computer was Radio Shack. How many address lines are needed to address each machine location in a 2048 multiplied by 4 memory chip? Correct answer about option number B, 11. 11 address lines are needed to address each machine location in a 2048 multiplied by 4 memory chip. Properly arranged data is called field, words, information, file. Correct answer about option number C, information. Properly arranged data is called information. A computer consists of a central processing unit, a memory, input and output unit, all of the above. Correct answer as well option number D, all of the above. A computer consists of a central processing unit, a memory, input and output unit. Why are vacuum tubes also called valves? Correct answer about option number B, because they can stop or allow the flow of current. John Napier invented logarithm in 1614, 1617, 1620, none of the above. Correct answer asibo option number A, 1614. John Napier invented logarithm in 1614. An integrated circuit is a complicated circuit, an integrating device much costlier than a single transistor fabricated on a tiny silicon chip. Correct answer asibo option number D, fabricated on a tiny silicon chip. An integrated circuit is fabricated on a tiny silicon chip. What type of control pins are needed in a microprocessor to regulate traffic on the bus in order to prevent two devices from trying to use it at the same time? Correct answer about option number C, bus arbitration. Bus arbitration are needed in a microprocessor to regulate traffic on the bus in order to prevent two devices from trying to use it at the same time. Whereas a computer mouse moves over the table surface, the trackball is stationary. Correct answer about option number A, stationary. Which of the following is used as a primary storage device? RAM, hard disk, floppy, all of the above. Correct answer about option number A, RAM. RAM is used as a primary storage device. Multi-user systems provided cost savings for small business because they use a single processing unit to link several. Correct answer as to option number C, DOM terminals. What are the three decisions making operation performed by the ALU of a computer? Option number D, all of the above. कहीं ना ये थ्री डिसीजन कही एवं तीनटा डिसीजन दिखाई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू. The greater than less than equals to all of the above, all three decisions making operations performed by the ALU of a computer. The word processing task associated with changing the appearance of a document is editing, writing, formatting, all of the above. Correct answer of option number C, formatting. The word processing task associated with changing the appearance of a document is formatting. Question number 84. Nepal brought a computer for census of 2028 BC. This computer was of first generation, second generation, third generation, fourth generation. Correct answer is option number B, second generation. Algorithm and flow chart help us to algorithm and flow chart आमको कोथि पई help करता है. Know the memory capacity, identify the base of a number system, direct the output to a printer, specify the problem completely and clearly. Correct answer is option number D. Algorithm and flowchart help us to specify the problem completely and clearly. Which statement is valid about computer program? Computer program ऊपर अभी को statement है valid. It is understood by a computer. It is understood by a programmer. It is understood user. Both A and B.
करेक्ट आंसर आसबो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी. इट इज अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर, इट इज अंडरस्टूड बाय ए प्रोग्रामर. The difference between memory and storage is that memory is dash and storage is dash. Correct answer आसबो एठी तमरो ऑप्शन नंबर ए. That memory is temporary and storage is permanent. बुझी पारलो ना? The difference between memory and storage is that memory is temporary and storage is permanent. When was Pascaline invented? केबे Pascaline invent करा जाइथिला कि मैं invent हेथिला? ऑप्शन नंबर सी एठी आसीबो तमरो करेक्ट आंसर 1642. 1642 मसिया रे Pascaline invent करा जाइथिला. Which of the following statement is valid? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव. तीनटा जाक ऑप्शन वैलिड रहिबो तो ऑप्शन नंबर डी एठी आसीबो करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 90. ए कंप्लेयर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम व्हिच translates instructions of a high level language into machine language, translates entire source program into machine language program. It is not involved in program's execution. All of the above. Correct answer of option number D. All of the above. A compiler is a translating program which तीनटा ऑप्शन जो पढ़िले तीनटा जगह रही था. ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द इज वो करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द above. What is required when more than one person uses central computer at the same time? गोटे टाइम रे ही मोर देन वन पर्सन जदि यूज कर सेंट्रल कंप्यूटर को ताले कौन दरकार पड़े? लाइट पेन, माउस, डिजिटाइजर, टर्मिनल. करेक्ट आंसर आसबो ऑप्शन नंबर डी टर्मिनल. टर्मिनल इज रिक्वायर्ड व्हेन more than one person use a central computer at the same time. Which of the following is the first computer to use stored program concept? Stored program concept जो use हेतिला first computer कौन? Univac, NISC, EDSAC, none of the above. Correct answer आसबो option number C, EDSAC केमा EDSAC. The term gigabyte refers to 1024 bytes, 1024 kilobytes, 1024 megabytes, 1024 gigabytes. Correct answer आसिबो option number C, 1024 megabytes. In which year was ZQ's premier computing event called the Wiz Computer started? Correct answer option number A ही जिबो 1980 मसिया रे. Once you load the suitable program and provide required data, computer does not need human intervention. This feature is known as a feature को कौन बोली कहा जाए थे? ऑप्शन नंबर डी आसबो तुमरो करेक्ट आंसर ऑटोमेटिक. जेतले आमे ताको किछि भी प्रोग्राम दे देबा डाटा दे देबा ताको ह्यूमन इंटरवेंशन रो दरकार नहीं पड़नते से निजे से कामटा को कर देई थाए. सेथि ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक आसबो एठी तुमरो करेक्ट आंसर. व्हाट इज ए ब्रांड? The name of companies that made computers. The name of product a company gives to identify its product in market. A name of class to indicate all similar products from different companies. Option number D all of the above. Correct answer आसिबो option number B. The name of product a company gives to identify its product in market. Machine language is. Machine language कौन? Machine dependent, difficult to program, error phone, all of the above. Correct answer आसिबो option number D all of the above. A byte consists of 1 bit, 4 bit, 8 bits, 16 bits. Correct answer of option number C 8 bits. A byte consists of 8 bits. Modern computers are very reliable but they are not fast, powerful, infallible, cheap. Correct answer of option number C, infallible. Next question. What is the date when Babbage conceived analytical engine? 1642, 1837, 1880, 1850. Correct answer of option number B, 1837. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 माने मिडिल रे हमरो गोटे क्वेश्चन रिपीट ही जाइतिला क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कला बेलू को तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर? आ भितर कोटा कंप्यूटर गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे? वर्सेटिलिटी, एक्यूरेसी, डिलिजेंस, आईक्यू.
तो ये क्वेश्चन आंसर तुम मैंने कमेंट सेक्शन रे जनइब कौन रहिबो करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन टा बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर रो कौन आ भितर गोटे क्यारेक्टरिस्टिक आसबनी। नेक्स्ट क्लास केमिति लागिला सेटा मध्ये निश्चय कमेंट करी जनइबो। जदि आउ किछि डाउट रहिछि सेटा मध्ये कमेंट सेक्शन रे पचारि परिबो। वीडियो को लाइक करनबो शेयर करनबो चैनल को मध्ये सब्सक्राइब करनबो।